This is the President speaking und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind gewählter Präsident. Herzlich willkommen bei Let's Splinter und unserem Let's Play zu This is the President auf Englisch. Und ihr seid wieder mit von der Partie. Ich habe auf Continue gedrückt und bin schon sofort in-game, insofern nicht verwundern. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, es lohnt sich, die Inauguration, also die Amtseinführung, ist geschehen. Und wir sind nun gewählter Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Ellie meldet sich zu Wort. Honey, Alvin's wedding was magical. I was especially impressed with Betty Barry's hologram performance and the laser theater. It has everything our wedding lacked, unless you count 30 drunks. By the way, my mail is flooded with letters from the LGBT community. First Lady, thank you for your progressive life stance and things in that vein. I'm all about combining business with pleasure. Plus 0,3 Prozentpunkte in unserer Gunst. Insofern, dass wir sie auf die Hochzeit geschickt haben, war nicht allzu verkehrt. Wir brauchen immer noch unsere 7 Millionen und haben 965.000 zur Verfügung und haben verschiedene Dokumente, die ich hier gerade sehe. Wir können die verkaufen. Wir halten das einfach mal genau so fest. Zum Beispiel diese FBI Informants List. This folder lists all civilians who snitch for the FBI. Useful for people who want to avoid the scrutiny of law enforcement. Wir bekämen 1 Million. Ich sehe noch nicht so ganz, wo wir das ganze Geld herbekommen. Und insofern bin ich mal gewillt, etwas Wildes zu tun als Präsident und diese Informantenliste zu verkaufen für exakt diesen Betrag. Und das machen wir jetzt auch. Noah, der Lobbyist, meldet sich. Mr. President, I know people who would find this list invaluable. Everything has a price, and in this case, it is a little higher than usual. Are you willing to part with this sensitive information? Puh. Die Frage ist, wenn wir jetzt Ja sagen, vergehen wir uns und haben wir dadurch Probleme. Können wir nochmal abbrechen, indem wir Nein sagen und erstmal was harmloseres verkaufen? Können wir. The private conversations of agents. When their superiors hear this, a lot of heads will roll. Tapes like these are not easy to obtain and will fetch a lot of money on the open market. 900.000. Auch hier meldet sich Noah, der Lobbyist. The people who these are going to will only strengthen our nation's security with a couple of layoffs. It'll also put a few million extra in your foundation's account. Na komm, er scheint jedes Mal was zu sagen. Wir verkaufen. Thank you, Mr. President. My clients will be pleased. This is a rare find. Plus 900.000. Die Frage ist, sind diese Gegenstände hier nur zum Verkaufen gedacht oder können wir die auch an anderer Stelle nochmal passenderweise benutzen? Weil dann ist alles wegzuschmeißen natürlich ein bisschen sinnfrei. Unclassified tape, drunken conversations of influential people recorded in a wine cave. Among the jokes are blatant racism and harassment. This audio recording could cause problems for those who were caught on it. 200.000. Fort damit. There's nothing on the tape but idle chatter. It's a pleasure doing business with you, Mr. President. Jawohl, ja. 2.065.000 Dollar und wir kümmern uns um unseren First Tweet. Antonio Estava ist zu sehen, unser Vizepräsident, und meldet sich zu Wort. Man, can you feel it? What it's like to be in power? I'm just starting to realize it. Just yesterday I went to my Twitter account and saw that I had twice as many subscribers as I had a couple days ago. Twice as many, man. Okay, Antonio muss noch lernen, was es heißt, berühmt zu sein. Wow, so how many are you up to? Oder, well, why should you be surprised? You've become the vice president? Oder, do you think people are going crazy for your jokes? Wir fragen mal, wie viele er so hat. It was 12 million and now it's 24 million. In just a couple of days and I didn't really write anything. Just one little joke. Oh. But you know what bothers me the most? You've got 1 million less subscribers than me. That's not right. You're the main guy, not me. Okay, wir haben 1 Million Follower weniger als Antonio Estava. Womit hat das zu tun? Twittern wir nicht gerne? If the reporters are paying attention, they're already laughing. But don't you worry about it, we're gonna fix everything. I just need to teach you to write viral tweets.
Wir bekommen Twittern beigebracht. First and only rule, talk about something that really bothers people. And don't be afraid of blaming everyone but yourself. That's another rule of good form on the Internet. Wir schreiben einen Post, also einen Tweet. Oh, das ist spannend. Das ist cool gemacht, muss ich sogar eigentlich sagen. Also das Spiel hat hier schon ganz netten Humor, muss ich irgendwie feststellen. Und mal schauen, was wir zusammenbekommen. Americans don't trust the federal government. The US Constitution hasn't protected the rights of the ordinary Americans for a long time. American civil liberties are under threat. Oder aber Americans spend more on prescription drugs than people in other developed countries spend on their whole household budget. Ich finde hier das gut. The US Constitution hasn't protected the rights of ordinary Americans for a long time. Big Pharma is to blame. Who's to blame? The media. All of this is on Feast's head, him and his whole administration. It's all because of lying politicians, oder if it weren't for those establishment bastards, things would be a lot different right now. Wir könnten nochmal Richtung Feast agieren und machen das auch. Viel. Ich suche mal gerade was Schnelles raus. The only thing they do all day is lie. Bisschen zu dick. They lost touch with reality a long time ago. Das ist gut. And I'm going to put an end on it. Jawohl, ja. Wie viele Zeichen haben wir? Was hat Twitter mittlerweile? Die haben die Zeichenlänge erweitert. This is our country, for America. Let's take it all the way. I promise I won't let you down. Our time has come. I promise I won't let you down, fellow Americans. Unser erster Tweet sitzt. Wir müssen noch auf Senden gehen. Können wir den noch anmalen? Oh. Nee, wir können ihn löschen. Entschuldigung. Da müssen wir jetzt alle nochmal gerade durch. Feast's head. They lost touch with reality a long time ago. I'm going to put an end on it. Und I promise I won't let you down. So, jetzt aber. Gesendet. Mr. President. Schönes Foto auch. Finally, someone in the White House is following the Constitution. You weren't elected for words, idiot. Do something, damn it. You've just received a letter from the Nigerian. It looks like you're blood-related. Jawohl, ja. Typischer Spam von FSJ, GAG und so weiter und so fort. Wir haben mehrere 12 Millionen von einem nigerianischen Prinzen erhalten. Großartig. Also sehr, sehr schöne Side-Event nenne ich das Ganze mal. Und ja, 16.000 Likes, 2.600 Reposts und 1.200 Antworten. Das muss Tonio Estaba gefallen. Perfect, man. Consider yourself a step away from the very top of Twitter. Let the other guys bother with hashtags, publication time and context. You're the president. You've already got their attention. Und wie ich das hab. I can't wait for your next tweet. I hope it won't be too long before you've got more subscribers than me. But watch out. I'm not gonna give up without a fight. Tonio Estaba macht uns ein wenig berühmter. Mal gucken, ob das auch irgendwas bringt. Oh ja, das tut es. Von 67,7 auf 69. From the first days of his term, the president has shown class not only in the Oval Office, but also online. No matter what the mainstream media may say about him, as long as the president keeps talking directly to the people, nothing can touch him. Berta Glover for Left 4 Dead. Finish. Public Relations Hurricane oder Secure a Resort. Neue Events. Clint meldet sich. Mr. President, may I print some important documents on Jasmine Paper? Jetzt weiß ich nicht auswendig, was Jasmine Paper ist, aber bitteschön. Francine Lordy, Coordinator of the Center to Counter Disinformation, meldet sich zu Wort. Sir, these Russian propaganda shitheads have completely lost their conscience. They left a bunch of hurtful and badly concocted... Wow. Kompliziert, ihr entschuldigt. They left a bunch of hurtful and badly concocted memes under every inauguration video. One image enraged me so much that I even choked on my
Cocoa. It shows the president of Russia supposedly signing in order to appoint you. At the moment, the ratio of comments from your supporters to the Kremlin bots is about 1 to 3, and it's terribly demoralizing for our fellow citizens. I want to hire 200 people and have them tell the Kremlin bots to go fuck themselves while praising you. Will you allocate us some money from the budget? Heißt, wir haben relativ viele Bots, die gerade uns irgendwie diskreditieren, und Francine Lorty möchte gerne 200 Personen einstellen, die die Ration von Bots gegenüber amerikanischen Antworten auf unsere Postings etwas in Relation setzt. Und dafür habe ich, damit das Volk mir folgt und unseren Artikel durchbekommt, durchaus Interesse. Insofern geben wir das Geld aus. Kate Bartek. Your ex-wife. Na, hallo. Hi, sorry to interrupt. I'm here on an important matter. A few months ago, I was vacationizing on the beach in La Jolla, and today I open fucking Sans magazine and see a picture of myself all over the spread, with my fucking naked ass and the caption, sad side. Do I have to explain why I'm itching to show a side of a courtroom that these bastards will never forget? Anyway, I want to borrow money from you and a good lawyer. Will you help me out of old friendship? $100.000 dafür, dass wir... Kate. Nur weil du dich nackig zeigst in La Jolla? Klar. Most Powerful Servers. Wer ist Ihmchen? Ein Konterfei wie Joachim Löw. Anonymous, unknown, Mr. President, this is the CEO of a major social network. You've barely stepped into the White House and are already gaining followers like crazy. My staff is telling me the servers are about to shut down unless we add new ones. But I can't make the decision myself. Mr. President, I need your authority on this. Will you give me the okay? You got it. Use the most powerful servers to handle the workload. I can't let you do that. You should be more considerate of the environment. Oder get lost. Wir können nicht allem zustimmen. Boah, aber Social Media ist gefährlich. Bitteschön. Tu es. Aha. It's a pleasure working with you, Mr. President. Auch super witzig. Also das muss man sich mal vorstellen. Meldet sich einer, sagt nicht, wer er ist, und wir sagen einfach als Präsident, ja, mach du ruhig. It's a pleasure. I'll take care of it right away. I'm sure our most powerful servers will keep up with all the extra traffic, den wir produzieren. Und bam, minus 3,2 Prozentpunkte. An anonymous prankster has a feather in his cap today. The latest victim was none other than the newly elected president himself. The prankster who asked the president's permission to turn on the most powerful servers made Mr. President look like a fool choking on his own self-importance. Ja, das kommt davon, wie ich eben gesagt habe, wenn wir allem zustimmen. Joanna Residue, Just DC. Wir wurden geprankt. Ärgerlich. Sollte uns aber für das Spieltechnische auf jeden Fall eine Lehre sein, nicht alles durchzuwinken. Also ja, ne, das nochmal nachbetrachtend, soziale Netzwerke sind gefährlich und so, aber wir haben es spieltechnisch dann tatsächlich auch mit Leuten zu tun, die uns echt ans Bein pissen wollen. Ich weiß zwar nicht, was jetzt passiert wäre, wenn ich gesagt hätte, nein, auf keinen Fall, aber naja. Antonio Estava meldet sich zu Wort. Hey man, I'd hate to spoil your presidential honeymoon, but there's been a disaster. Hurricane Charlize tore through the town of Arkville. They are saying it broke the glass in every window in town. The hospitals were flooded, 230 homes were destroyed, and 400,000 people are without electricity. There is one good thing about the nightmare though. The mayor of Arkville is that fucking Alan Rickles, the upstart mayor with the selfie stick. The guy who thinks he's going to be the next president in 4 years. Remember all the journalists oohing and eyeing about how much better Arkville was under Rickles? They even gave him the Best Mayor in America award. Let's see how well our best mayor does when his town has been washed away. I bet he can't even pull up his pants without presidential assistance. Nun, wir haben ein Desaster, denn ein Hurricane hat eine Stadt niedergerissen. Und Tony hat nichts Besseres zu tun, als irgendwie nachtragend gegenüber dem dortigen Bürgermeister zu sein, der wohl Richtung Präsidentschaft schielt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde mich eigentlich viel gerne eher als heldenhafter Präsident in dieser Notlage für die Amerikaner auftun.
Mal gucken, was passiert. Events marked with special icons unlock new opportunities and items which can help you to run the country more effectively. Ja, aber bitte doch. Secure a resort. Provide your subordinates with a place to rest. Oder der PR Hurricane. Send help to the city of Arkville, which has hit by Hurricane Charlize. Und darum wollen wir uns auf jeden Fall kümmern. Gerade mal schauen, unsere Administration steht. Da hat sich auch nichts verändert. Goals brauchen immer noch die 7 Millionen und haben noch 10 Monate Zeit. Das ist durchaus knapp. Das ist durchaus knapp. PR Hurricane. Antonio Ostava. Und wir brauchen auf jeden Fall 2 Leute. Man, I knew it. It's just like we feared, that upstart Rickles is using this disaster to hype himself up. Federal aid is on the way, but he's already busy organizing volunteers, setting up a medical team, and clearing debris. Rickles is loving every minute of it. He knows the eyes of America are on him. How else can you explain his endless live streams from the disaster scene? And it's hard not to notice how sarcastic he sounds when he talks about the federal government. His America Wide Open channel isn't about breaking down the wall between the government and the people. His whole super openness thing is just a cheap PR stunt, especially when Rickles is profiting from the grief of the American people. Meanwhile, we are the real defenders of American democracy. We work for results, not for the camera, while the reporters fall all over themselves asking for quotes. Let's send our best people to Arkville and do something that will save this city, so America will know what their president can handle any disaster. Okay, wir haben einen selbstdarstellenden Bürgermeister, jedenfalls so die Theorie von Antonio Estava, und wir sollen den Menschen von Arkville helfen. Wir schicken die besten Personen, nämlich Alter und Clint. Clint? Boah, schwierig. Olli? Hacking People? Nee. Connects from the former clients. Ja, doch, wir nehmen die beiden mal. Die ich übrigens immer nehme. Man, that guy Rickles is scoring political points all while acting like the hero. We can't turn a blind eye to that. Here's a stream from a briefing where he's organizing search and rescue teams, and here's him with a camera on his forehead pulling a girl out of some rubble. And here's him announcing a national Save a City campaign to help the city. And all his posts on Twitter are just about that. Okay, er macht also wirklich fast die eierlegende Wollmilchsau. I'll tell you right now, buddy, paying for some articles won't be enough this time. We're gonna have to come up with something that will drown our Rickles and get your name back on the front page. Just please don't overdo it. Optimizer, Public Darling. Okay. Was können wir tun? Okay. Gucken, was wir tun können. Wow, das gibt echt viele Stresspunkte. Organize a Help Arkville Flashmob on Twitter. Finde ich jetzt nicht so sinnig. Organize a Benefit Concert in Arkville schon eher. Was kann Clint machen? Investigate the possibility of providing financial aid to Arkville without involving Congress. Nice. Sue the Meteorological Center for missing the hurricane. Oder open a charity in the name of Arkville with an initial donation of $50,000. Ich würde sagen, wir machen ein Benefitkonzert, was uns tatsächlich 3 Stresspunkte für Alter einbringt. Cowboy gives some superstars an excuse to get high and parade around like warrior heroes, and they are good to go. Trust me, I know how much money is in this shit. I got you a full house, Lil Dog, Betty Berry and Diamond Gold all on one stage. That's something you don't see every day. But the fucking journalists didn't appreciate my... Mein Gott, kommt hier oft das F-Wort drin vor. Who's who? Oh wait, I'll read it out loud. Inappropriate bacchanalia before a grief-stricken crowd. On this channel, Rickles described the rave of the country pretty much the same way. Okay. Buddy, I do wish you got more media attention, but not like this. President-elect versus common sense. Alan Rickles defends Arkville against White House. The list goes on. To hell with this, let's give this round to Rickles.
We've got a whole country to save, not just one shitty town. Okay, wir haben es großartig vermaledeit, können wir festhalten. Dabei wollten wir nur benefiziös sein. Auch hier minus 1,5 Prozentpunkte runter. The newly elected president deployed all of his administration resources to hijack the disaster planning of small-town mayor Alan Rickles. If the president finds such extraordinary measures necessary from the beginning of his tenure, what happens next? It's clear enough to us who the next president will be in 4 years. Joe Lynn, right in the center. Team Stress Update, Alter hat 3 von 5. Party Operative. Continue. Ali meldet sich zu Wort. My dear President, I hate to say it, but the White House is rather a disappointment. I never thought that it would look like so terrible up close. It's hard to feel like the wife of the most powerful man in the world when the plaster is falling off the ceiling and the wallpaper is sagging. Should we allocate some money from the budget for a mayor renovation? Ja, das hört man doch immer und immer wieder in der Presse. Wir machen etwas neu im Weißen Haus. Adam Harrison has requested a meeting. Spare some time for the old man, would you? And tell him I said hello and that I miss his silly jokes. Januar 2021, unsere Rating History ist ein munteres Auf und Ab, aber long time auf jeden Fall noch positiv, wie wir hier sehen. Wir kommen von unter 20% im Wahlkampf und insofern ist da tatsächlich noch alles gut. Sind bei 1,965 Millionen und haben noch ein bisschen mehr zu tun. Ich hätte die Aufgaben etwas besser verteilen können, aber dafür haben wir in der nächsten Folge Zeit. Hier diese ist mal ein wenig kürzer, denn die anderen waren sehr lange. Vielleicht gefällt euch das besser. Manchmal lassen die Events aber auch gar keine kürzeren Zeiten zu. Insofern freue ich mich über ein Abo, das ihr mir bei YouTube da lasst. Insofern bis zum nächsten Mal und macht es gut. Bis zum nächsten Mal bei Let's Splinter und This is the President. Ciao, ciao.